Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mit der heutigen Folge von Wir reagieren auf etwas gucken wir uns an Solo-Camping im Winterregen von Xander Putnik. Auch wenn ich den Namen komplett falsch wahrscheinlich ausgesprochen habe. Aber ihn haben wir uns jetzt schon ein- oder zweimal auf diesem Kanal angeguckt. Und ja, ich wollte mir dieses Video auch mal angucken. Ist nicht allzu lang. Und ich würde sagen, da starten wir direkt rein. Und ich habe auch gesehen, ist in 6 verschiedenen Sprachen verfügbar und in Deutsch. Das heißt, wir werden dieses Mal keinen Untertitel brauchen. Und warum auch immer hat sich einfach behoben, dass hier unten war ja immer dieser Balken einfach so da. Der ist auch weg. Die letzten Tage des Winters neigen sich dem Ende zu und das Wetter ist scheußlich. Regen ist angesagt und die Temperaturen sinken heute Nacht unter den Gefrierpunkt, was bedeutet, dass es nass und kalt wird. Unterkühltes Wetter, deshalb dachte ich mir, Jedenfalls, die deutsche Sprachausgabe ist echt scheußlich. Im Gegensatz zur englischen, die wir uns vorher angehört hatten. es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als in den tiefen Wald zu gehen, einen schönen Unterschlupf aus einer Plane aufzubauen, ein schönes warmes Feuer zu machen und einen leckeren Hühnchenauflauf zu kochen. Das werden wir also tun. Okay, ich werde versuchen, ein schönes kleines, gemütliches Plätzchen zu finden, in dem ich meine Sachen aufbauen kann. Idealerweise wäre es in der Nähe von ein paar schönen, stehenden, abgestorbenen Laubbäumen. Denn das erleichtert mir die Arbeit, denn der Schnee ist tief und klebrig. Es ist, als würde man in Sushi herumlaufen. Das ist keine gute Metapher. Uff. Man hört ja kaum was vom Video, außer die KI-Stimme. Ich glaube, wir gucken das doch lieber auf Deutsch, weil dann haben wir wenigstens was von der Umgebung. Von den Umgebungsgeräuschen. Dafür werde ich aber den Untertitel anmachen, für jeden, der nicht so gut Englisch versteht. Well, I think I found the spot. Got a nice view down that way. Got a nice view down that way. I like this spot. Yeah, so the first thing I like to do when I get to a spot is really get grounded and try to imagine what I want to create here. What kind of shelter I want to build and how I want to assemble the feng shui of the place. So in etwa mache ich das zwar auch, aber ich mache das hauptsächlich eigentlich eher vom Prinzip, ich komme an, trinke was, komme so 1-2 Minuten runter und entspanne kurz und dann macht man dann was. Auch wenn ich mich auf so 2-3 Arten eingegrenzt habe inzwischen, was so am besten immer für mich gewirkt hat draußen. Und funktioniert hat einfach, was hier in der Umgebung einfach möglich ist. Come on, Xander! I like to move it. Das ist, glaube ich, mit Abstand die nervigste Arbeit, den Schneeplatz zu Alright, treten. I packed down a lot of the snow, cleared out all the twigs. Time to start setting up a tarp. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal auf die deutsche Audio gehen, um Howard, okay, ja, also die ist zwar schon okay inzwischen mit den Übersetzungen, aber das Video verliert dadurch einfach diesen vernünftigen Ton. Deswegen bleiben wir bei Englisch und einem deutschen Untertitel. Aber das ist eine gute Methode, um den Planer tatsächlich unten zu halten. Das, was er macht. Wenn man Schnee natürlich zur Verfügung hat. Man kann
kann es aber auch einfach nur so drauflegen, ne? Well, the rain's definitely coming back down. Aber das ist wirklich auch das widerlichste Wetter, was geht. Schnee mit Kälte und dann Regen. Das ist wirklich das ekelhafteste Wetter, was man haben kann. Okay, this will be good. Tarps are up. There's a lot of space under here. I'm gonna get the fire going right here underneath this big tarp. And then I'm gonna slip under this one. Pretty simple. So let's go get some wood. 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 Super. Gut gesungen. Jedenfalls, wieder zurückzukommen aus dieser Hypnose gerade. Er hat hier, glaube ich, einen Baum genommen, der sowieso schon gefallen war. Ja, der sieht recht morsch aus. Das ist aber auch eine recht gute Wahl, das hätte ich auch gemacht. Ja, so morsch sieht der noch gar nicht aus. Ich habe eben ein bisschen gedrückt. Der Anblick. Jedenfalls, ich hätte auch, wie gesagt, so eine Art Baum, wie er da geholt hat, genommen. Der ist ja definitiv schon tot gewesen. Everything's soaked out here. Usually I'd use kindling from all like the dead little branches at the bottom and the base of these coniferous trees. But because it's been raining, everything's soaked, super saturated. So that won't help get a fire started. But what will is the inside of this dead, dry, standing hardwood. This is perfect fire starter. I just gotta split it up. Ja, aber daran sieht man auch, dass egal ob es nass ist oder nicht, man kriegt eigentlich fast immer ein Feuer an. Ich habe auch schon wirklich beim tiefsten Regen, Platzregen, alles war nass, tagelang im Vorfeld geregnet, es war wirklich widerlich draußen. Man hat ein Feuer angekriegt. Man hat reinstecken müssen an Arbeit, damit es auch wirklich angeht. Aber in den meisten Fällen kriegst du zu jedem Wetter ein Feuer an. Selbst wenn es schon wochenlang strömend geregnet hat und es immer noch regnet, es geht eigentlich fast immer. Und ich muss dazu sagen, ich hatte noch nicht mal einen richtigen, noch nicht mal richtig irgendwas großartig zum Feuer anzünden. Ich hatte eigentlich nur Holz, einen Feuerstahl und sonst eigentlich nicht viel, ne? Wir hatten ein paar Birkenrinden, Stücker, die wir uns in die Taschen gesteckt hatten, damit die trocknen. Und das war's auch schon. Damit haben wir ein Feuer angekriegt. Look at that. Aber es ist auch suboptimal, dass er das trockene Holz auf Schnee legt. Genauso, was er hier jetzt gerade macht. So haben wir auch sozusagen uns ganz viele kleine dünne Stücke abgemacht, um ein Feuer anzumachen. So massiv hatten wir das jetzt nicht gemacht mit so vielen Holzstückern, aber wir hatten so einen Holzstamm hatten wir halb gemacht und den hatten wir dann mit der geraden Seite nach oben dahingelegt gehabt. Yeah, nothing like a good old tarp camp in the slushy, snowy,
mucky rain. Man muss aber dazu sagen, wenn man solche großen Stücke wie er hier aufs Feuer wirft, solche großen Klötze, die nicht gespalten sind, die brennen zwar lange, aber die brennen nicht gut. Wenn man mehr Feuer haben will und mehr Wärme dadurch, muss man die versuchen, so klein wie es geht zu kriegen. Also in dieser Größe hier hinten. So spalten. Noch nicht mal nur halb oder Vierteln, sondern wenn es geht, den Viertel nochmal halb machen. So in die Größe hier hinten, die Viertel und halben. Also die Geviertelten nochmal halbieren. Das sind so ideale Größen für, wenn man eine Flamme haben will im Feuer. Aber hier die Stücke brennen dafür fast doppelt oder dreifach so lange. Das ist so, finde ich, meine Grundsatzerfahrung irgendwie. Deep in the woods in the good old Canadian forest. It's good to be home. Can't beat it. Schön der nächste tote Baum. Took down another decent sized dead standing tree. Very much dead. Very much dry. That should be good for at least a few hours. Won't get me through the night, but you know, I always overestimate these things. They say once you think you got enough wood, triple it. I think I always quadruple it or more. I'm gonna switch gears a little bit. I'm gonna take my snowshoes off because they are clumsy. And I'm gonna start cooking. Get some water and hang Jedenfalls out. muss ich aber sagen, hätte ich das Holz noch nicht mal da einfach nur in den Schnee geschmissen und im Regen liegen lassen. Sondern ich hätte das Holz schon versucht klein zu schneiden, von Anfang an direkt schon in der Nähe vom Lagerfeuer aufzureihen. Das ist schon mal Gold wert, wenn man das Holz anfangen kann schon zu trocknen. Und ich hätte das Holz auch schon gespalten, bin ich ehrlich. Amongst my tarps. Gloves are all slimy, and then I take my hands out and they're kind of stained a little yellow. So don't worry, I don't have jaundice, it's just the gloves. Das kommt halt vom Leder, ne? Von dieser komischen Lederfarbe, die da drauf ist. Staining my hands with the yellow leather. It's so weird. Das sieht doch schön aus. Schönes Holz, was brennt. Das sind halt die schönen kleinen Äste, ne? Das meinte ich eben mit die kleinen Äste und die halbierten, die brennen immer besser als die ganz großen Stämme. Aber die brennen dafür auch nicht so lange, wie wenn man einfach die dicken da reinwirft. Ich hatte schon die Erfahrung, dass mir das Feuer ausgegangen ist, als ich die dicken Stämme da reingeschmissen hatte. Cook. Also es hat schon recht lange gebrannt, aber irgendwann war es dann halt trotzdem einfach aus. Bis ich dann halt kleines neues Holz draufgeschmissen habe und mir die Lunge aus dem Körper gepustet habe. Yeah, the fire was basically dead, so I gotta get it going again, unfortunately. And then boil this water, and then in the meantime, I will prep the food. Oh, wait a minute, I'm back in my apartment. What? A new email from Melania Trump? I, Miss Melania Trump, First Lady of the United States of America, I'm happy to inform you about your bank draft of $18 million US, and all she needs is my social insurance number. Okay. Ah, scammed again! No! Don't you just hate getting bombarded by spam and scams and unwanted emails from scammers and call centers? Yeah, me too. You see, nowadays it's incredibly easy for data brokers to collect and sell our personal data to marketing agencies, which in turn leads to all those spams, scams, and unwanted emails that we all hate. It's important that we get off these lists, and Incogni makes it simple to do just that. As the sponsor of this video, Incogni helps protect your personal data by scanning data broker databases for your personal information and then submitting removal requests when they appear. This will greatly reduce all those annoying and invasive spam calls, scams, and unwanted emails, and ultimately it'll lower your risk in the event of a data breach. This actually happened to me. There's a data breach with my personal information on one of these lists, and a scammer got a hold of all this information and was able to open up a credit card in my name, and they maxed it out.
I was able to resolve it, but honestly, it just led to a whole bunch of headaches and my credit score went way down for a time being, and I would just rather not have to deal with that ever again. Getting started with Incogni is incredibly easy. You just sign up and authorize them to act on your behalf. Sit back and watch them work. Take back your personal data with Incogni. Use code Budnick or the link down below to get 60% off the annual plan. Believe it or not, by making a little diamond with your fingers, blowing through it is much better and more concentrated than just going. Bei der Technik, die er jetzt gezeigt hat, das stimmt. Das kann ich selber persönlich so bestätigen. Das ist eine sehr effektive Möglichkeit, um, wenn man kein Blasrohr oder sowas hat, um Feuer zu effektiv anzupusten. Mache ich immer, wenn ich draußen bin und ein Feuer anhab. So I got this set from Agawa. It's like it's pretty cool. It's a wok, a frying pan combo, and you can use it to bake and do all types of fancy things. So I'm gonna steam broccoli in this, and then I'm gonna use it to cook the casserole, and then maybe even bake something later tonight if it's not 1 a.m. by the time I'm finished. But for now, I got to. Aber das Essgeschirr sieht irgendwie trotzdem recht groß aus, muss ich sagen, ne? Also für mich wäre das jetzt schon nichts, weil ich nicht so viel mittragen will, also nicht so viel große Sachen. Deswegen glaube ich, wäre das schon nicht so für mich. Boiled chicken, steamed broccoli, and cooked bacon. Oh my god, I got a lot to do. Bacon, I think I'm just gonna cook all of it because are you really camping unless you eat a kilogram of bacon? No. Got some chicken breasts here. Toss these in this lake water and we're gonna boil it. Wunderschön das Essen. Außen schmeckt Most dangerous thing out here, it's not the wolves, it's not the bears, it's your knife and your axe. You gotta be very, very careful. Put this in here and then we steam it. Dafür ist das natürlich wieder recht gut, wenn man damit backen, dämpfen und sonst was kann. Das kann ich mit meinem kleinen Kochgeschirr natürlich nicht. Ich kann da drinnen zwar was einkochen, wie er jetzt hier diese Hühnchen-Dinger da eingekocht hat. Und braten kann ich auch, aber halt auf einem viel kleineren Platz. Aber ich muss sagen, ich verzichte lieber, glaube ich, auf die Möglichkeit, wie er hier jetzt so große Pfannen zu machen. Für den Stauraum. Würde ich sagen. Das ist so meine persönliche Meinung. Ja, ich glaube, mit der Meinung gehe ich. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass Essen draußen schmeckt immer 10-mal besser, wenn man es selbst gekocht hat auf dem Feuer. Das ist einfach so eine Grundregel. Oh yeah, need a good old bacon glove. How is it? Whoa! Oh, that's steaming. Honestly, do you know what my favorite part about solo camping is? Especially when I'm really, really deep in the woods? It's that I can practice my cat and heat noises without disrupting my neighbors. Ooh. All right, that broccoli is done. Oh. Wow, that's so good. Aber ich muss sagen, ich mag Brokkoli lieber, wenn das einfach ganz normal im Wasser gekocht ist. That's steamed perfectly. That's awesome. Oh yeah. Chicken's done boiled. Cooked on the inside. Now we shred it. Love me some broccoli. Aus dem Wasser hätte man noch eine schöne Suppe machen können, wo er das Hühnchen drin hatte. Just about done. I'm not Da fehlen jetzt noch Pilze dabei. gonna say this bacon's cooked to perfection. That would be a lie. I will, however, say it's all cooked enough because we're gonna bake this again, so it'll be plenty of cooked. I chopped up the bacon a little more. Das Öl hätte man theoretisch gesehen auch nochmal wieder verwenden können zum nächsten Mal kochen.
Da hätte man schön anderes Fleisch noch mit drin anbraten können. Oder irgendwas anderes halt drin anbraten. Das hätte man zu ganz minimalen Teilen mit an die Suppe zum Beispiel geben können. Oder. Aber er ist natürlich nicht lange da. Und in seinem Fall ergibt das halt einfach keinen Sinn. Ich habe auch draußen noch nicht erlebt, dass ich eigentlich sowas hätte behalten müssen. Now, Um nochmal Essen damit zu machen. Das ergibt nicht unbedingt immer Sinn. get in with the chicken. Can't forget the cheese. And a little bit of garlic salt. Das sieht doch schon richtig lecker aus. Let's just put it right in. Also darauf hätte ich auch Lust. Oh my god, this is so good. Und dabei dann noch ein schönes Brötchen oder Brot. All right, there's a little bit of water here in this wok. I don't want too much. Just a little bit to moderate the temperature. Put the frying pan in the wok. Put the lid on it all. And I believe if you want, you can put coals on top of this too, but we're gonna save that for now. We're just gonna put this right here on the edge and let it just cook up, I guess. Let's do it. Let's, right on. Put about 500 grams, about a pound of cheese on that meal. Is it enough? Stay tuned to find out. Das sah auch echt lecker aus, wirklich. Davon würde ich auch was nehmen. Thank goodness. Whoa, look at that. Oh my god. That's cheesy. That looks outrageous. Yay or nay? What say yay? Oh god. It's already started. Alright, got this tiny little fork. Okay, the chances of me finishing this are slim, but a boy can try. Ja, sah aber auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Und man hat noch für den nächsten Tag was. Für dann, wenn man aufsteht oder nächsten Mittag. Oh my god, I can't stop farting. This is the best day of my life. You know what? Sometimes you just gotta go find a nice isolated spot in the woods and stuff yourself full of protein. That didn't really sound right. Sometimes you just gotta go find a nice remote place in the woods and fill yourself full of a bunch of meat. That was not any better. Check this. Jedenfalls, man braucht auf jeden Fall die Kalorien, die das Essen mit sich bringt, wenn man da draußen den ganzen Tag ist. Vor allen Dingen im Schnee, mit Schneeschuhen. Und das ist alles echt anstrengend. Also so ein Essen kann man echt gut draußen genießen. So, it says Hot Canadian. I was given this by a guy named Keith Plinik. He made this hot sauce for a bunch of us at the outdoor show, and he gave me a box of it. It was so generous of him. And yeah, the outdoor show was really cool. I'm sure some of you guys saw on my Instagram. And if you guys aren't following me on Instagram, go over there, check it out. I post updates and stuff. But yeah, I shared on Instagram that I was going to be doing a talk at the outdoor show in Toronto, and asked people to come out. And oh my god, I was expecting like 20 or 30 people to come out, but there was hundreds of people that showed up to my presentation. It was absurd. It was one of the most insane moments of my life. And I'm not overstating that. I was standing there shaking people's hands for 2 hours and like at a meet and greet, and it blew me out of the water. Honestly, I just feel so lucky and grateful that all these people came out for me. It was just such a special day. Da kann man sich ja nur für ihn freuen. Habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ich verfolge ihn außer seine YouTube-Video nicht großartig. If you guys were there, thank you for coming out. It was wonderful meeting every single one of you guys. And for those of you who couldn't make it or were too far away, it'd be nice to meet you one day. That was my first time doing an event and a meet and greet, and I was astonished at the turnout. Thank you guys. It meant so much to me. This hot sauce is great too. Mensch, aber bei Throw dem it in Essen the wird towel. man ja fast neidisch. Still got about, I'd say, a third left. Didn't finish her off. I might be able to, I'm not going to. I'm going to save this for breakfast, but I'm going to cook a little bit of a dessert. So I want to make sure I have room for that. So stay tuned. Ja, aber bei dem Essen, da wird man auf jeden Fall neidisch. Also es ist echt gut, echt lecker. Und simpel. Butter.
Melt the butter. Melted butter. Brown sugar. Egg. Oh. Vanilla extract. This is like flour, baking soda, cornstarch, and maybe one more thing. I've mixed this at home. Oh my god, that looks great. Welcome to Xander's Backcountry Bakery. Today we're going to be cooking blondies, the weird cousin of the brownie. Okay, also anscheinend I almost wie so eine forgot. Art Brownie. White chocolate chips. That's good enough. Alright, so you're supposed to put a little bit of water in here to moderate the temperature of the oven. Oh, this is all like, we're just winging this here. Toss that in there. Ach, richtig schöne Kohlen, also da drauf richtig gut zum Kochen, Grillen, alles. Alright, it's been in there for a while. I've been kind of rotating it. Oops. I think I left it on one side too long, but it's kind of coming along. Yeah, that's definitely burnt. Oh, shoot. Okay, that's going in the fire, actually. We'll just get rid of that. Sieht auf jeden Fall eigentlich gut aus. So much humidity in the air right now. Auf jeden Fall diese ganze Luftfeuchtigkeit, die ist wirklich schrecklich für die Klamotten. Schlafsack, alles nass. Let's check the brownie. Blondie. It's a brownie. I'm gonna mash this thing and go to bed. Aber es sieht echt gut aus. War schade, dass es A little verbrannt bit of ist, burnt on the aber bottom, but not bad. wird wahrscheinlich sehr gut schmecken. Ooh, it's hot. Woo! 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 $11:30 now, and I am pooped. I got a full belly and a nice warm sleeping bag. Looking forward to a good night's rest. See you guys tomorrow. Das ist doch schön zu hören. Das ist aber auch immer das Beste. Schön voll gegessen. Man ist sowieso immer müde, wenn man draußen gemacht hat und getan hat. Das ist das Beste, wenn man dann einfach bei einem schönen warmen, in einer schönen warmen Ecke vom Ritz über beim Feuer oder so, in einem schönen warmen Schlafsack sich hinlegen kann und dann einfach sich ausruht. Ich muss dazu sagen, er hat auch noch eine viel bessere Schlafmatte als ich. Ich habe zwar auch eine Luftschlafmatte, aber so ein riesen Ding habe ich nicht. Seine sieht auf jeden Fall sehr, sehr bequem aus. Meine ist dann doch noch ein gutes Stück dünner. Meine ist nicht mal halb so groß wie die hier, also halb so dick. Good night. Oh, it's raining. Auf seiner Matte wird man wahrscheinlich sehr gut schlafen können. Alright, well. Oh, good night again. Das ist der Vorteil, wenn man immer ganz viele Plane mit hat. Ich habe auch in der Regel immer mindestens 2 Planen dabei, wenn ich rausgehe zum Campen. Und zusätzlich noch einen Regenponcho, den man als Plane nutzen kann. Good morning. I slept poor. I had nightmares of wolves. But this is a real nice place to wake up in. Da sieht es wirklich echt schön aus. Also im Sommer sieht es da bestimmt auch sehr gut aus. We're gonna have coffee in bed this morning. This is what we're gonna do. Jelly bellies in here. Wow. Oh, kept the fire going all night. It's always nice. And it's snowing now. Ja, also mir ist auch das Feuer so oft nachts schon ausgegangen, weil ich dann einfach durchgeschlafen habe, was ja auch eigentlich sehr positiv ist. Und dann am nächsten Morgen war dann halt noch so ein ganz bisschen Glut übrig, wo es zwar nicht unmöglich war, das Feuer wieder anzukriegen, es war jetzt auch nicht so dramatisch schwierig, aber es ist dann halt doch schon eigentlich immer nervend, wenn man dann morgens aufsteht. Es ist ja auch kalt dann, trotzdem noch.
Da ich auch meistens immer im Winter unterwegs bin zum Campen, ist das immer so die Zeit, auch wo es eigentlich beschissen ist, wenn es Feuernacht ausgeht. Ja, wie soll man sagen, es ist einfach ekelhaft dann und naja, es ist so, ich hatte es auch schon öfters, es ist in Ordnung. Looks like it'll be coming down pretty consistently for a bit. Yeah, heck yeah. Got ourselves a little bit of a snowstorm coming in. Heck yeah! Ich habe hier, also jetzt wo er Schneesturm gesagt hat, ich hatte ja mitbekommen, dass jetzt, das ist jetzt schon was länger her, da ist ja mal ein amerikanischer YouTuber in einem Schneesturm draußen erfroren. Hatte ich zumindest am Rande mitbekommen. Ah! This is quite the storm coming through here. Reheat the casserole from last night. Yum. I've been having a nice morning, just relaxing here in my sleeping bags. Das meinte ich eben mit, das ist schön, wenn man morgens dann schön noch das Essen vom Vortag hat, was man sich warm machen kann. Kann man schön mit einem warmen Kaffee oder Tee, je nachdem, was man bevorzugt, schön in den Morgen starten mit einem schönen Essen, warmen. Been enjoying the nice snowfall. I like my tarp palace. Worked out great. Yeah. This is good the second time. Well, that was a fun little overnighter. Always a pleasure to get out in the rain and the snow and the cold in the Canadian winter. I like this place. Nice to be under the tarp again. Nice to be cooking some delicious food. Honestly, never gets old. It's a lot of work for sure, but it's always worth it. Anyways, I'm gonna head out. Da kann ich nur zustimmen. Es ist immer viel Arbeit. Es ist anstrengend draußen, aber es macht wirklich Spaß. Da kann man wirklich mal von all dem Alltag abschalten. Gut. So I hope you guys enjoyed that one as much as I did. Thanks for watching. Have a great day. Da kann ich ihm nur zustimmen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, wenn ihr das hier gesehen habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Originalvideo ist in der Info, ja genau, wie heißt es nochmal? Hier unten in der Beschreibung verlinkt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, den richtigen Link reinzumachen. Das werde ich dann wohl in der Nachbearbeitung noch machen müssen. Aber naja, das ist mein Fehler. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Ich lasse ihm einen Daumen hoch da. Abonniert mich. Guckt bei ihm vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Reaktion oder in einem meiner Gaming-Videos wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.